Welcome back again. So now we start our second part of reading. So first of all, I would like to invite Krishna Vala, who will read The Ministry of Utmost Happiness by Arundhati Roy. Okay, so good afternoon, everyone. I'm going to read the two paragraph from the Ministry of Utmost Happiness by Arundhati Roy, and not generally all the writer or poet are talking about the third gender or hijra. So here we find Arundhati Roy describe most of life of hijra. There we not find generally in all writers novel, and I don't know it is the whole novel is about hijra or not, because it is incomplete. I going to read this paragraph is speak by one hijra and address to another one. So, who is happy here? It is all shame and fakery, Nemo said laconically, not bothering to look up from magazine. No one's happy here. It is not possible. Arey yaar, think about it. What are the things you more normal people get unhappy about? I don't mean you, but grow up like you. What make them happy? Price rise, children's school admission, husbands beating, wives cheating, Hindu-Muslim riots, Indo-Pakistan war, outside thing that settle down eventually. But for us, the price rise and school admission and beating husband and cheating wives are all inside us. The riots is inside us. The war is inside us. Indo Pakistan is inside us. It will never settle down. It can't. Now I'm skipping the page and one another paragraph. Once you have fallen off the edge like all of us have. So here us use for the transgender or hijra. Including our bureau, Anjum said, you will never stop falling, and as you fall, you will hold on to other falling people. The sooner you understand that, the better. This place where we live, where we have made our home, is the place of falling people. Here there is no hakikat. Array, even we aren't real, we don't really exist. So this is from my side. Thank you. Thank you, Krishna, for your presentation on the Ministry of Utmost Happiness. Your reading reflect the novel's emotional depth. Now, I would like to invite Krupali Belam. Will share from The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway. Hello everyone. Today I'm going to read the critical appreciation of the novel The Old Man and the Sea with a edited introduction by Harold Bloom. So, in an interview with George Premchand, Hemingway stated his pride and what he considered to be a aesthetic economy of The Old Man and the Sea. The Old Man and the Sea could have been over 1,000 pages long and had every character in the village in it and all the process of the way they made their living were born, educated, bore children, etc. That is done excellently and well by other writers. In writing, you are limited by what has already been done satisfactorily. So I have tried to learn to do something else. First, I have tried to eliminate everything unnecessarily to conveying experience to the reader, so that after he or she has read something, it will become part of his or her experience. And some actually to have happened. This is a very hard to do. I have worked in very hard. This by Ernest Hemingway.
So anyway, to skip how it is done, I had unbelievably luck this time and could every convey the experience completely. Have it be to that no one had ever conveyed. The All Man and the Sea, unfortunately, is too long, rather than executively curtailed, as Hemingway believed, the art of ellipsis or leaving things out. Indeed, it is great virtue of Hemingway's best short stories. But the Old Man and the Sea are tiresomely repetitive, and Santiago's The Old Fisherman is too clearly idealization of Hemingway himself, who thinks in the style of novelist attempting to had great work. Only I have no luck anymore, but who knows? Maybe today. Every day is one day. It is better to be lucky, but I would rather be exact. When been stay in the deep dark water, far out beyond all snares, the traps and the treacheries. My choice was to go there to find him beyond all people in the world. Now we are joining together and have been since noon, and no one to help either one of us. So this is from my side. Thank you. Thank you, Krupali, for sharing your thoughts from the Old Man and the Sea. Your reading captured the spirit of, we can say, perseverance in the story. So, moving further, now I would like to invite Sandipkumar Jethava will recite the poem Bharat by Abhi Munde. ઓકે તો આજે હું જે પોએમ રિસાઇટ કરવા જાઉં છું એ એના જે લેખક છે એ છે અભિ મુંડે, જે એક મરાઠી શાયર છે, જેમણે જે પોએમ લખી છે ને એ થોડીક આમ રિલિજનને થોડીક લગતી વળગતી છે. એટલે એવું કંઈ ખોટું લગાડવા જેવી બાબત નથી, પણ એ એક વ્યક્તિ એવો છે જે ખાલી પ્રશ્ન પૂછે છે કે કેમ આવું છે. તો પ્રશ્ન કંઈક એવી રીતે પૂછે છે कि क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा और क्या होगा इल्ज़ाम, क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा और क्या होगा इल्ज़ाम अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं भगवे से इस्लाम. આવું પૂછે છે વ્યક્તિ. હું કહે છે આખો સાંભળજો कि क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा और क्या होगा इल्ज़ाम अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं भगवे से इस्लाम, या कह दूं मैं अगर सभी एक है अवतार एंजल नबी एक है, या कह दूं मैं अगर सभी एक है अवतार एंजल नबी एक है, शहर पहर और शाम एक है, जहर शहद और जाम एक है, सूरज चंदा रात एक है, बादल और बरसात एक है, हवा एक है, पानी एक है, बीमार पड़ो तो दवा एक है, पर खून सभी का अलग है शायद, बूंद बूंद में फर्क है शायद, पर खून सभी का अलग है शायद, बूंद बूंद में फर्क है शायद, गर्म किसी का ठंडा, किसी का महंगा किसी का सस्ता, किसी का रेशम किसी का खस्ता, भाई अलग है तो अलग रंग दो, ये सभी रंग एक है ऐसे कैसे. ખૂનની વાત કરે છે, બધા વ્યક્તિના જો લોહી અલગ હોય તો અલગ રંગ આપો ને એમ કે पर खून सभी का अलग है शायद, बूंद बूंद में फर्क है शायद, गर्म किसी का ठंडा, किसी का उम्दा किसी का गंदा, किसी का महंगा किसी का सस्ता, किसी का रेशम किसी का खस्ता, भाई अलग ही है तो अलग रंग दो, ये सभी रंग एक है ऐसे कैसे, और खून बहे तो बुरी बात, तो फिर जंग नेक है ऐसे कैसे. या मैं कह दूं कि वो है ही नहीं, या मैं कह दूं कि वो है ही नहीं, न था या होगा भी नहीं, तो फिर ना ही ये मजहबी जंग होगी ना उसकी वजह कोई रंग होगी. हाँ होगी बहस पर हालातों पर, सब गौर करेंगे बस बातों पर, फिर क्या क्या होगा नहीं पता पर यकीनन एक उमंग होगी, और सरहद प्यासी मर जाएंगी और माए बेटों के संग होगी. यह होगी बर्बाद नस्ल, सब चोर खूनी लुटेरे होगे, जब डर ही खत्म हो जाएगा तो सभी एक से चेहरे होंगे. तो मैं कह दूं कि वो है वहां पर, क्या मैं कह दूं कि वो है वहां पर,
मैं कह दूं कि वो है वहां पर, આમાં કઈક વસ્તુ કહેવા માંગે છે, કઈ સમજે છે એમાંથી? આની પહેલા એને એમ કીધું કે કह दूं कि वो है ही नहीं, શરૂઆતમાં એને એમ કીધું ને કે मैं कह दूं कि वो है ही नहीं, તો હવે એમ કહે છે કે मैं कह दूं कि वो है वहां पर। શા માટે? મેં તમને જાની અંદર વાત કરી ને કે જે આખી એને જે રચનાની અંદર કીધું છે, આખી સાંભળો એટલે ખ્યાલ આવી જશે શું કહેવા માંગે। तो मैं कह दूं कि वो है वहां पर, ठीक वही होता है जहां पर देख रहा है हमें वहां से, जो दिखता नहीं है हमें यहाँ से, बनाए जिसने ब्रह्मांड सारा, सांसों की हमारी जिसने दिया सहारा, सवारा हमको बड़े प्यार से, बड़े उम्मीद और बड़े एतबार से, भेजा फिर धरती पर हमको, बहा के सूरज बनकर चमको, भेजा फिर धरती पर हमको, कहा कि सूरज बनकर चमको, कहा कि मेरा अंश हो तुम, कहा कि मेरा वंश भी तुम हो, मेरे कार्य की बुझाए तुम हो और मेरा सारांश भी तुम हो। વ્યક્તિ જ્યારે જન્મ લઈને નીચે આવે ત્યારે આવી બધી અપેક્ષાઓ જે છે એ ભગવાનની આપણી પાસે હોય છે, પણ આપણે જે બધા ધર્મમાં અને જાતિ પાતિમાં જે બધા અલગ અલગ થઈ જાય છે ત્યારે એને આવું ક્યારેય વિચાર્યું નથી હોતું કોઈ ભગવાને કે નીચે આવશે તો આવું થશે એમ, બરાબર? તો એ આગળ એમ કહે તો શાયદ मैं खुद को भांप रहा हूँ जो जीवन तुमको सौंप रहा हूँ, कि शायद मैं खुद को भांप रहा हूँ जो जीवन तुमको सौंप रहा हूँ, दिखा रहा हूँ भरोसा मैं तुम पर, बनाए रखना खुद के दम पर, लौटोगे जब तब स्वागत होगा बड़े प्यार से पास बिठाकर, એટલે કે જ્યારે તમે પાછા જશો ત્યારે बड़े प्यार से होगा पास बिठाकर, पर अब से दुनिया तुम्हारे है तुम ही रखो रखो संभाल कर, और देखता होगा नीचे अब तो, देखता होगा नीचे अब तो आंखों में आग भर देखता होगा, देखता होगा नीचे अब तो आंखों में आग भर देखता होगा, नेत्र पीड़ा से फटते होंगे जब भी वो झांक कर देखता होगा, भरोसा ही यूं तोड़ा है हमने उसका कि शायद ही अब वो सोता होगा, हम यहाँ से बैठ के रुलाते रह गए वो वहां बैठ के रोता होगा। कभी मन करता है कि नीचे बुला ले उसे, कभी मन करता है कि बुला ले उसको नीचे और कहे कि आ नीचे, आ नीचे अब आजा भैरे आ दुनिया को हाथ लगा, आ नीचे, आ नीचे अब आजा भैरे आ दुनिया को हाथ लगा, यहाँ सड़ रही है जिंदा लाशें तो आ और इनको आग लगा, आ नीचे, आ नीचे अब आजा भैरे आ दुनिया को हाथ लगा, यहाँ सड़ रही है जिंदा लाशें तो आ और इनको आग लगा। એટલે નીચે જિંદા લાશ એટલે આપણને લોકોને કહે છે, આપણને લોકોને જિંદા લાશની હારે સરખાવે છે। શું કહે છે कि आ नीचे बाजा भैरे आ दुनिया को हाथ लगा, यहाँ सड़ रही है जिंदा लाशें तो आ और इनको आग लगा, पर क्या तू सच में है वहां पर, और है तो तेरा धर्म बता, पर क्या तू सच में है वहां पर, अगर है तो तेरा धर्म बता, बहस चढ़ी है आ नीचे और बता कि कौन सा धर्म बड़ा। बस आई कविता दी। Thank you, Sandeep, for your energetic recitation. Now I would like to invite Kumkum Hirani. She will present Emma by Jane Austen. So, hello everyone. Today I'm read few paragraph of the Jane Austen's famous work Emma. So, the event had every promise of happiness. Of her friend, Mr. Weston was a man of unacceptable character, easy fortune, suitable age, and pleasant manners, and there was some satisfaction in considering with what self-denying. Generous friendship she had always wished she and promoted the match, but it was a black morning's work for her. The want of Miss Taylor would be felt every hour of every day. She recalled her past kindness, the affection of 16 years, how she had thought and how she had played with her from 5 years old. Now
how she had devoted all her powers to attach and amuse her in health, and how nursed her through the various illness of childhood. A large debt of gratitude was owning here, but the intercourse of her last 7 years, the equal footing and the perfect universe which has soon followed is Bella's marriage on their being left to each other, was at the dear, tender recollection. It had been a friend of her companion, such as a few possessed, intelligent, well informed, useful, gentle, knowing all the ways of the family, interested in all its concerns. It peculiarly interested in herself, in every pleasure, every scheme of hers, one to whom she could speak every thought as it arose, and who had such an affection of her as could never find fault. How was she? How was she to bear a change? It was true that her friend was going only half a mile from there, but Emma was aware that a great must be a difference between a Mrs. Weston, only half a mile from them, and a Miss Taylor in the house, and with all the advantages, natural and domestic. She was now in great danger of suffering from intellectual solitude. She dearly loved her father, but he was no companion for her. He could not meet her in conversation, rational or playful. The evil of the actual disparity in their ages was much increased by his constitution and habits, for having been Valentine all his life, without activity of mind of body. He was such a much older man in ways than in years, and thought everywhere beloved for the friendliness of his heart and his ample temper. His talent could not have recommended him at any times. Her sister thought comparatively but little removed by matrimony. Being a settled in London, only 16 miles off, and November evening must be struggled through all Hartfield before Christmas brought the next visit of Isabella and her husband and their little children to fill the house and give her pleasant society again. So thank you. This is from my side. Thank you, Kumkum, for talking us into the world of Emma. Your presentation reflects the charm of classic novel. Now, I would like to invite Nikita Vala. Will discuss Revolution 2020 by Chetan Bhagat. Good afternoon, everyone. Today I'm going to read about the Revolution 2020 by Chetan Bhagat. Today I read some of part of students' life. The watchman looked me over. He showed my two overstuffed, over edge and over prepared suitcase. One held clothes, the other carried the books that had failed to get me anywhere so far. My rucksack carried the stuff Artis had bought me. I missed her. I wondered if I should find an STD booth and call her. IIT or medical? The watchman asked, crushing tobacco in his hand. Kota locals find it hard to place outsider until they know what they are there for. IIT, I said. I wished he would give me more attention than his nicotine fix. First timer or repeater? The watchman asked next. Still without looking up, does it matter? I said, somewhat irritated. Yes, he said and popped the tobacco into his mouth. If you are a first timer, you will join a school also. You will be out of the house more.
Repeaters only go for coaching classes. Many sleep all day. Some landlords don't like that. So tell me and I can show you the right place. Repeater, I said. I don't know why I looked down as I said that. I guess when you fail an entrance exam, even a tobacco chewing watchman can make you feel small. Oh God, another repeater. The watchman said, anyway, I will try. Fix my fee first. What? I said, I take half a month's rent. What your first budget? 2000 a month. That is it? The watchman said, make it 4000. I will get you a nice shade air conditioner room. I can't afford to pay so much, I said. The watchman sneered as if someone had asked for country liquor in five-star bar. What? I said, wondering if would be spending my first night in Kota on the street. Come, he beckoned. He opened the gate and kept my suitcase in his cabin. We climbed up the step of the first apartment block. Will you share with other boys? Three to a room, the watchman said. I could. I said, but how will I study? I want a private one, however small. Study or not? I wanted to be left alone. Okay, fifth floor, the watchman said. We climbed up 3 floors. I panted due to the exertion. The extreme heat did not help. Kota is hot. Get used to the weather, the watchman said. It is a horrible outside. That is why it is a good place to stay inside and study. We reached the fourth floor. I struggled to catch my breath. He couldn't stop talking. So, you will study for a real or you are just. He paused mid sentence. Just what? I said. Time pass. Many students come for here because their parents push them. They know they won't get in. At least the parents stop harassing them for a year, he said. So, because of parents' wishes, children choose those courses which parents most like. So, this is from my side. Thank you. Thank you, Nikita, for your sharing thoughts from the Revolution 2020. Now I would like to invite Siddharth Chauhan, who will read poetry recitation. આજે હું મારી ખુદની લખેલી કવિતા વાંચવાનો છું જેનું નામ છે સોદાગર. પ્રાણ માંગીને પ્રેમ આપો છો, તમે તો દિલના સોદાગર લાગો છો. સાહેબ, સોદો તો સરખો કરો, કેમ આટલી કંજુસાઈ રાખો છો? કંજુસાઈ રાખો એમાં પણ અમને કાંઈ વાંધો નથી, પણ અમે ત્યાગેલા પ્રાણ પાછા આપો છો? જાઓ, નથી જોતા એ પ્રાણ, પણ તમે શું પ્રેમ માટે પ્રાણ ત્યાગવાની હિંમત ધરાવો છો? And I also read some quotes and some lines from the book Warmth, written by Ritvik Singh. But why do you love them with your whole heart, the people who leave you feeling empty? So that is from my side. Thank you. Thank you, Siddharth, for your describe your expression. કહેવાય ને કે
આંખો પણ ખોલવી પડે અંજવાળાઓ માપવા માટે. આંખો પણ ખોલવી પડે અંજવાળાઓ પામવા માટે. ફક્ત સૂરજ ઉગી જવાથી અંજવાળા નથી મરતા. So now I would like to invite Nirali Vaghela. Will read from Manvini Bhavai by Pannalal Patel. Good afternoon, everyone. આજે હું માનવીની ભવાઈના સમ પાઠ વાંચવાની છું. એ માનવીની ભવાઈ પન્નાલાલ પટેલ દ્વારા લખવામાં આવી છે. આ હિસ્ટ્રી સાથે પણ કનેક્ટેડ છે. 56યો કાળ અને મરકી જ્યારે આવી હતી ગુજરાતમાં અને ભારતમાં, ત્યારે એની એ સમય દરમિયાન બધા ગુજરાતમાં અને બધી જગ્યાએ એની શું અસર હતી અને વરસાદ 2-3 વર્ષતા નથી પડતી અને અનાજ ખૂટવું ને એ બધી રોગો ને બધું એ દરમિયાન ચાલતું હતું. એના વિશે પન્નાલાલ પટેલે માનવીની ભવાઈમાં લખ્યું છે. આશા હતી કે 12 માસનો ગયેલો મેં જેઠના પાછલા 15માં તો જરૂર આવશે, પણ કોણ જાણે કે મેઘરાજા તો ઊંઘી ગયો છે કે પછી એમને પાણી ખૂટ્યા કે વળતી વખતે એ વાટો લાંબી પડી. ધરતી પર મોતનો વરસાદ વરસી રહ્યો, વનમાં ને ખેતરોમાં, બજારમાં ને શેરીઓમાં. જ્યાં જુઓ ત્યાં માનવીના મદડા જ મદડા, ક્યાં બાળવા ને ક્યાં દાટવા. પછી કાણ સૂતક કે સરાવવાની તો વાત જ ક્યાં રહી. પાછળ રહેલા તો સંબંધીને આગળ કર્યાની રાહત જ અનુભવતા હતા, ખુશ થતા હતા, ગણતા રહ્યા ને દેખવા ન દાજવા. અરે કાળું સરખાને તો અદેખાય જ આવતી રહી. રણછોડભાઈ ને શંકરદા તો છૂટ્યા આ દુઃખમાંથી ને ભૂખમાંથી. અરે રે એ તો અમર્યા થઈ ગયા ને રહ્યા આપણ. કોણ જાણે ક્યાં લગી કરમમાં આ ભૂખે ટળવારવાનું રહેશે. પેલું અનાજે ખૂટ્યું ને વાણિયાને ત્યાંથી બી નહીં માંગુ શેઠ. કરીને આણેલા 2 મણ કાદરાય, જેમાં અડધો તો કચરો ને તે પાછા મેણા. ધોઈને દમ નીકળી જાય એવા. પણ એ રાજુ, કાકાજી, સાસુના 3 છોકરા, ભલીને પોતે, આમ 7-8 માણસને કેટલા દિવસ ચાલે. અલબત્ત એક તરફ અનાજ ખૂટતું ગયું તો બીજી બાજુ સાસુ મુઆએ કાકાજીએ નાનકડી ભત્રીજીને આગળ કરીને ચાલતા થયા. કાળું એક બાજુ ખુશ થયો તો બીજી બાજુ દુખીએ એટલો જ થયો. આ વગર કામના જીવે છે ને કામના મરી જાય છે. વગર કામના એક હતી પણ પોતાને એ વિચાર બદલ તો પોતે જ પોતાના ટોકવા લાગી. બીજાને મારવા બેઠો છે પણ યાદ રાખજે તું જ પેલો મરવાનો છે. અને એવા જ વખત હતો. કદાચ આ સપનાને જોઈને જ પેલી કહેવત પડી હશે, દુકાળમાં અધિક માસ, અષાઢના આભલા ચોખ્ખા સટ. ઢોર ઢાખર ને માનવી વિનાના પાધરપટ પેલા ખેતરો જોઈ લ્યો, દૂર દૂરની ક્ષિતિજો જોઈ લ્યો, સુધી વાદળાનું નામો નિશાન ન હતું. જ્યારે તાપ તો અરે વૈશાખ જેઠના તડકાએ આ અષાઢિયા તાપ આગળ તારણા તોલે જ લાગતા હતા. So this is from my side. Thank you. Thank you, Nirali, for reading from Manvini Bhavai. Your presentation reflected the strength of regional literature. Now, I would like to invite Rajdeep Bavaliya for presenting Kafan.
So, but before that, uh, I want to some એક કહેવાનું રહી ગયું કે જ્યારે કૃષ્ણાયન વાંચ્યું ને ક્યારેક તો એમાં મેં બે પંક્તિ લખી હતી કે દીઠો મેં માધવને કણકણમાં એ તો સઘળે મૂર્તિમંત છે. દીઠો મેં માધવને કણકણમાં એ તો સઘળે મૂર્તિમંત છે. હું સ્વભાવે સંત ને એ મારી તૃષાનો અંત છે. So now Rajdeep Bavaliya will present Kafan. Please come. This stage is yours. I am going to read a short story. It is in Hindi, Kafan by Munshi Premchand. It might happen that you might have read also that. So, ત્રણ ભાગમાં છે. એમાં ભાગ એક કે झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुझिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी. रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे. जड़ों की रात थी. प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई. सारा गांव अंधकार में लय हो गया था. कीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगा नहीं. सारा दिन दौड़ते हो गया. जा देख तो आ. माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है. साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसके साथ इतनी बेवफाई. तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता. चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम. घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता. माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिल्लम पीता. इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी. घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी. जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता. और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते. गांव में काम की कमी न थी. किसानों का गांव था. मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे. मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने की सिवा कोई और चारा न होता. अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती. यह तो इनकी प्रकृति थी. विचित्र जीवन था इनका. घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं. फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे. संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए. गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं. दिन इतनी की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे. मटर, आलू की फसल में दूसरे को खेत से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते या 10 बाच ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते. कीसू ने इस आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही है पद चिन्हों पर चल रहा था. बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था. इस वक्त भी दोनों पुलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी खेत से खोद लाए थे. किसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था
माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। सबसे यह औरत आई थी, उसने खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दिनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से यह आई, यह दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काय करने को बोलता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इस इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। किसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को वही था कि वह कोठरी में गया तो किसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ ही हूं ना। तो तुम ही जाकर देखना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था और फिर मुझसे लजाएगी नहीं। इसका कभी मुंह नहीं देखा। आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सूख भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कि कोई बाल बच्चा होगा तो क्या होगा। सेठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुलाकर रुपये देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाने जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं। हम तो कहेंगे किसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुश्तियों मंडलों में जा मिला था। હવે આગળ આ જે હજુ ફર્સ્ટ પાર્ટ છે એ કન્ટિન્યુ થાય છે। હું ડાયરેક્ટ હવે જે એનો ભાગ 2 છે ત્યાંથી શરૂ કરું કે હવે પાછું મોર્નિંગ થી શરૂ કે સવેરે माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारे देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ खीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय कर रहे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटा रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दिनों की सूरत से नफरत करता था। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। किसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुद्दा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका मालूम हूँ, आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब 2 दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर खीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल,
दूर हो यहाँ से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुछते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरह ताक तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा हो। હવે છેલ્લો ભાગ છે ત્રીજો કે बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लो। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात टाल रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखी, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे कि पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरह देखकर बोला, मनोदेवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो, दुनिया का दस्तूर है। नहीं होगा, बामनों को हजारों रुपये क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपये देंगे। माधव भी हंसा, इस अनअपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। હજી આખી શોર્ટ સ્ટોરી આગળ છે, પણ છેલ્લે ટોટલ એમ થાય સમરીમાં કે घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठिंगनी क्यों नैना चमकावे ठिंगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाई, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, Rajdeep, for the good story, Kafan. I remember one poem which related to this Kafan, which written by Hiran Gadhvi. તે લખે છે કે વેંઢારી ભાર એનો થાકી જવાય જીવન. વેંઢારી એટલે કે માથે સતત કોઈ પણ વસ્તુ આપણે લઈને ચાલ્યા કરીએ તો થકાઈ જવાય. વેંઢારી ભાર એનો થાકી જવાય જીવન, સપનાની જેમ સમજણ તોડી નખાય જીવન. જો ક્યાંય આ જગતમાં મન ન ધરાય જીવન, તો લઠ કબીર સમ લઈ નીકળી પડાય જીવન. દેખાય ના કશું પણ એના સિવાય જગમાં, દેખાય ના કશું પણ એના સિવાય જગમાં, સાચી મદિરા ત્યારે
પીધી ગણાય જીવન. બેઠું છે કોણ સામે, આસન તમારું ક્યાં છે? બેઠું છે કોણ સામે, આસન તમારું ક્યાં છે? એ જોઈ જાણી સમજી ભજનો ગવાય જીવન. નિર્દોષતા સ્વયંની સાબિત કરી શું કરવું? નિર્દોષતા સ્વયંની સાબિત કરી શું કરવું? મેલી ભલે હો ચાદર, ઓઢી રખાય જીવન. પીડાથી પર થવાની એ શ્રેષ્ઠ ઔષધિ છે. પીડાથી પર થવાની એ શ્રેષ્ઠ ઔષધિ છે. મસ્તાન માનવીને ભેટી પડાય જીવન. અને છેલ્લે લખે છે, કેવળ મને કહે તું ને સાંભળી કોઈ લે. કેવળ મને કહે તું ને સાંભળી લે કોઈ, તો શક્ય છે કે ફરીથી ગીતા લખાય જીવન. તો શક્ય છે કે ફરીથી ગીતા લખાય જીવન. So moving further, I would like to invite Vanita Baraiya will read Marak Marak by Dhruv Borisagar. So, hello everyone. Today I want to read one column, Marak Marak, from Rasrang, written by Dhruv Borisagar, which is in Gujarati. So, title is વાચન શું ખરેખર સજારૂપ છે? તો આમાં એક બ્રાઝિલના કાયદાની વાત કરવામાં આવી છે કે ગુનેગાર છે એને વધુ પુસ્તક વાંચે અને જેલમાંથી વહેલા મુક્ત કરે. જો આ કાયદો ભારતમાં લાગુ કરવામાં આવે તો કેવી પરિસ્થિતિ સર્જાય એની લેખકે હાસ્યરસ દ્વારા કલ્પના કરી છે. તો સ્ટાર્ટ. સમાચાર, પુસ્તકો વાંચો અને જેલમાંથી વહેલા મુક્ત થાઓ. બ્રાઝિલનો કાયદો. મનમાં ને મનમાં તુક્કા, ધારણા કે વિચાર લડાવવા પર સરકારની કોઈ દખલગીરી ન હોવાથી છાપામાં સમાચાર વાંચીને સરકાર વિચારે તે પહેલાં મેં વિચારી લીધું કે આ કાયદો આપણે ત્યાં જ પણ અજમાવા જેવો ખરો. તો આ સમાચાર વાંચ્યા પછી મગજ ચક્રાવે ચડ્યું કે વાંચન શું ખરેખર સજારૂપ છે? આ કાયદાના સમર્થનમાં એક વાર્તા થોડા ફેરફાર સાથે. તો એક ગુનેગારને સજા સંભળાવવામાં આવી કે 50 આધુનિક સાહિત્યના પુસ્તક વાંચ અથવા પીઠ પર 50 કોરડા ખા. એટલે જીવનમાં ગુનેગારે સાહિત્ય વાંચ્યું જ ન હતું, એટલે એણે કોરડા કરતાં પુસ્તક વાંચવાથી ઓછું ચચળશે એમ વિચારીને ગુનેગારે પુસ્તક વાંચવાનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો. તો પુસ્તકો એટલા દળદાર નહોતા પણ એવા દમદાર હતા કે 12મા પુસ્તક વાંચતા વાંચતા તો એની આંખોમાં પાણી આવી ગયા અને મગજ તો શૂન્ય થઈ ગયું કે હવે વધારે નહીં સહન થાય એવું લાગતા એણે વિકલ્પ બદલીને કોરડો ખાઈ લેવાનો વિકલ્પ સ્વીકાર કર્યો. તો 22મા પુસ્તક વાંચવાવાળો વિકલ્પ પાછો સ્વીકાર કર્યો. હવે 22મા કોરડે તો બેભાન થઈ ગયો ગુનેગાર અને ભાનમાં આવ્યો, વળી પાછો પુસ્તક વાંચવાવાળો વિચાર પસંદ કર્યો. તો આમ ભોળા ગુનેગારે 50 પુસ્તકો વાંચ્યા અને 50 કોરડા પણ ખાધા. પછી તો એને પણ લાગ્યું કે કોરડા ઓછા પીડાદાયક હતા. શું સાહિત્ય વાંચન માત્ર નહીં પણ સાહિત્ય શ્રવણ પણ એટલું જ ભયંકર અને અસરકારક હોય છે. એની વાત જાણીતા હાસ્ય લેખકે એક લેખમાં કરી હતી કે 3rd ડિગ્રી ટોર્ચર આપ્યા પછી પણ ગુનેગાર જો ગુનો કબૂલ ન કરે તો કંઠસ્થ રાખેલી બ્રહ્માસ્ત્ર રૂપ દીર્ઘ અછાંદસ કવિતાઓ સંભળાવીને પીઆઈએ છે ગુનો કબૂલ કરાવ્યો. ધારો કે બ્રાઝિલના આ કાયદોનો અમલ આપણે ત્યાં થાય તો મેં મારી જાતને સલાહકાર સમિતિમાં મૂકી દીધી કે આ રહી મારી થોડી સલાહો. તો કયા પુસ્તક કેટલા વાંચવા કરતાં કેટલા પુસ્તક વાંચવા માટે રાખવા, આયકામાં કોઈ પણ પુસ્તક આખું વાંચવું અને એમાં પણ પુસ્તક ખરીદીને વાંચવું એ દુર્લભ જોવા મળતી વીરતાનું કામ છે. સો નવી શિક્ષણ નીતિમાં દરેક વિષય માટેના બાસ્કેટમાં 15 વિષય રાખ્યા છે. એટલે પોતાની પાસેના અધ્યાપકોની ઉપલબ્ધિ પ્રમાણે ક્યાંક કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓને અર્થશાસ્ત્રને બદલે હિન્દી અને સંસ્કૃત ભણવું પડે છે. લે બોલો. એટલે વિદ્યાર્થીઓ
જેવી હાલત કેદીઓની ન થાય એ ધ્યાનમાં રાખવું પડશે. સો આ અનુભવે આ નવી શિક્ષા પદ્ધતિમાં 6 મહિનાના સેમેસ્ટરમાં દરેક જેલના કેદીઓને નક્કી કરેલા 7 પુસ્તકો વાંચીને પરીક્ષા આપવાની રહેશે. આમ કરવાથી દર 6 મહિને 7 કવિ લેખકોનો અને 7 પ્રકાશકોનો જેલમાં રહેલા નેતા, અભિનેતા અને બાબાઓ જેવી સેલિબ્રિટીના હાથે ઉદ્ધાર થશે. જે કવિ અને લેખકના પુસ્તકો છાપવાથી પોતે ખપી જવાની પ્રકાશકને દહેશત રહેતી હતી, એ આ કાયદો આવવાથી પ્રકાશકોને બદલે પુસ્તકો ખપી જશે. સો મોટો પ્રશ્ન પરીક્ષાના આયોજનનો થશે, કારણ કે જે માથા ફોડી શકે એ સહેલાઈથી પેપર પણ ફોડી શકે. એટલે ઓપન બુક એક્ઝામ રાખવી જોઈએ, જેથી માથા અને પેપર કોઈ ફૂટે નહીં. ગ્રહણ નડ્યું હોય ત્યારે તો ગુના કર્યા હોય અને મોટી ઉંમરે ગ્રહણ શક્તિ પણ ઘટી ગઈ. ગુનેગારની મોટી પણ ઉંમર હોઈ શકે, એટલે એની ગ્રહણ શક્તિ પણ ઘટી ગઈ હોય છે. તેથી 7 પુસ્તકના કવિ અને લેખકોનો રૂબરૂ સંવાદ પણ પરીક્ષા પહેલાં યોજવો જોઈએ, જેથી સાહિત્ય વાંચન સાથે સાહિત્ય શ્રવણની પરીક્ષા પણ થઈ જશે. સો જેલરને ધક્કે ન ચડાવે, એટલે ધકેલ પંચે 150 વાળી ઉદાર નીતિ પ્રમાણે પરિણામ આપવું. ધારો કે આપણે ત્યાં આ કાયદાનો અમલ થયો તો એક પણ પુસ્તક હજુ સુધી છપાયું નથી, એવા ઉભરતા લેખકોનું ભાવિ ઉજળું છે. સો પુસ્તકો વાંચવાથી થતી આડઅસરોમાં કેદીઓ ઢીલા પડી જશે અને એક પ્રકારના અપચાનો અનુભવ થતા કેદીઓનો ખોરાક પણ ઘટશે. તો વાંચન પછી કેદીને ફરતો વિચારવાયુ થશે અને વાણી વર્તનમાં થોડો પણ ફેરફાર જણાય તો મનોચિકિત્સકની સેવા તૈયાર રાખવી પડશે. કેદીઓનો અનિદ્રાનો રોગ નાબૂદ થઈ જશે અને શિકારી ખુદ યહાં શિકાર હો ગયા જેવો ઘાટ થવાથી ભવિષ્યમાં ગુનાઓમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે. અંતે અહીંયા આઈસ ક્યુબ છે, જે આખી કોલમને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. તો એક ખ્યાતનામ લેખકના મંતવ્ય મુજબ, જે ઘરમાં પુસ્તક માટે અલાયદો ખૂણો ન હોય એ ઘરમાં દીકરીને પરણાવી નહીં. તો જવાબમાં હાસ્ય લેખકે કહ્યું કે તમારી સલાહ માનીએ ને તો અમારી દીકરી તો કુંવારી જ રહી જાય. I also want to recite something. કે પુરાવો કોઈ પણ નક્કર નથી મળતો. પુરાવો કોઈ પણ નક્કર નથી મળતો. મળે છે શંકર, મળે છે નાગ, પણ શંકર નથી મળતો. પુરાવો કોઈ પણ નક્કર નથી મળતો. મળે છે નાગ, પણ શંકર નથી મળતો. નકામો શોધશો ના બંધ છે પડદા. નકામો શોધશો ના બંધ છે પડદા. પતે સર્કસ પછી જોકર નથી મળતો. પ્રભુને માત્ર મારે એટલું જ પૂછવું કે ગરીબોને કદી નથી મળતો. હસાવી દે રડાવી દે બે પળમાં છે. હસાવી દે રડાવી દે બે પળમાં છે. લખે એવી ગઝલ એવો શાયર નથી મળતો. અરીસામાં નહીં શોધો તમે એ માણસ. અરીસામાં નહીં શોધો તમે એ માણસ, જે બહાર હોય છે એ અંદર નથી મળતો. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you, Vanita, for sharing a unique literary flavor. So now I would like to invite Rutvi Pal, who will read on 3 Mistakes of My Life by Chetan Bhagat. Hello everyone, myself Rutvi Pal. Today I will read 3 Mistakes of My Life, which is written by popular contemporary writer Chetan Bhagat. He wrote many books, and I thought his well-known book is Five Point Someone, from that movie adaptation Three Idiots maybe. And this book, the Three Mistakes, which is published in 2008, and from the Hindi movie adaptation Kaipo Che 2013, and which is directed by Abhishek Kapoor. And today I will read some of the pages from this book, and
maybe from the 16th chapter, which is start like that, where your smallest chocolate cake. I was at Navrangpura 10, the best cake shop in Ahmedabad. Vidya turned 18 on 19 November 2001. She could now officially make her own decision. Officially, she had done that since birth. No bag, please. I said yes as I kept the cake box in my rucksack of books. I kept the rucksack upright in my lap until I made it to Vidya's place. Entering Vidya's house while hiding a cake was hard enough. Ish being in the house made it worse. India was playing England at Kolkata Eden Garden in a day-night match. Ish had punked himself in front of the sofa with sandwich, milk, chips, and biscuit. Everything that he needed to survive for the next 8 hours. Ish dad sat on the dining table containing the PhD on the newspaper of India. As was often case when Ish around uncle had a distinguished expression on his face. I snuck the rucksack between my arms and said body keep in horizontal. Um, India's batting, Ganguly and Tendulkar 70 no loss after 10 hours. Ish said and screamed, Mom, source. Uncle pick up the ketchup bottle from the dining table and bang it as hard as possible on the coffee table in front of his son. Thanks, Dad. Ish said, can you move? Can't see the TV. Ish dad gave his son a dirty look and move. Sit, no. Ish said to me. Tuition, I said, pointing to Vidya's room. Oh, you have come for that. She is studying on her birthday. Dedication, dude. Some people are serious about their lives, and Ish dad's rented while still reading his paper. Ish pressed the volume button on the TV, remoted as loud as possible in protest. His mother has made him into a monster. Isha's dad said and left for his bedroom. Tendulkar stuck a four and the monster clapped. Don't worry, Dad. Fine. Ish said as he saw my nervous expression. Hey, wish her and all. She will like it. I forgot this morning. Ish grabbed a sandwich and trapped it with lots of chips and ketchup. He took a big bite. My friend had found bliss. I had to find man. I climbed the stair, my heart beating fast. Happy birthday, Miss 18. I greeted as I shut the terrace door. She wore a shiny red kurti and white pants. Choice of cloth was a bit over the top, but it was okay on a birthday party, I guess. Did you know 18 is the only number that is twice that sum of 8 its a digit, she said. I took out the cake and placed it on the white plastic table. A cake from 10. Someone is going high class. She teased. You like chocolate? They have the best. I opened the box. She stood up from her chair and came next to me to see the cake. You have changed since we have had this thing. Now I am skipping some of the page. No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true, and the candle flames appear to move to the rhythm of the music. She cut the cake with the plastic knife that came in the box. I wish her again and put a piece of cake in her mouth. She held it in her mouth and leaned towards me. She pushed me back on the cushions and brought her mouth close to mine for share of the cake. She kissed me like she never had before. It wasn't like she did anything different, but there seemed to be more feeling behind it. Her hand came to my shoulder and under my shirt. The music continued.
I can't deny what I believe. I can't be what I am not. I know this loves forever. That's all the matters now. Thank you. This is from my side. Thank you, Rutvi, for your reading from the Three Mistakes of My Life. Now I would like to invite Sanket Bavaliya. He will present Ram, Shayan of Ishwaku by Amish Tripathi. So today I am going to read the book Ram, the Sign of Ishwaku. Uh, it is a retelling of epic Ramayana, and I am reading some part of this book. વિશ્વામિત્રે રામને સંબોધન કર્યું તે મને આશ્ચર્યચકિત કરી નાખ્યો છે. અયોધ્યાના રાજકુમાર, મેં તને આ અસુરોને મારવાનો સીધો જ આદેશ આપ્યો હતો. તેની તે કેમ અવજ્ઞા કરી? અને તે એમને એવું તો શું કહ્યું કે તેમનામાં આવું નાટ્યાત્મક પરિવર્તન આવ્યું? શું તારી પાસે એવો કોઈ રહસ્યમય મંત્ર છે કે જેનાથી અસંસ્કૃત લોકો ત્વરાથી સંસ્કૃત બની ગયા? મને જાણે છે કે તમે જે કહ્યું છે તેમાં તમને પોતાનો જ વિશ્વાસ નથી. રામે શાંત અવાજે કહ્યું, તમે પોતે તો એમ માનતા જ નથી કે અસુરો અસંસ્કૃત છે. તમે એમ માની પણ ન શકો કારણ કે મેં પોતે જોયું છે કે તમે ભગવાન રુદ્રની પૂજા કરો છો અને તેઓ જે વાયુપુત્રોને મૂકીને ગયા છે તેમની સાથે જ અસુરો જોડાયેલા છે. વાયુપુત્રો તો આપના કર્મસાથીઓ છે. તેથી મને એમ લાગે છે કે તમે જે કહ્યું તેનાથી મને ઉશ્કેરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો. હું વિચારી રહ્યો છું કે શા માટે રામ પર કેન્દ્રિત થયેલી વિશ્વામિત્રની આંખો સહેજ પહોળી થઈ, જેની રામ સિવાય કોઈએ નોંધ લીધી નહીં, પરંતુ તેમને રામે કોઈ ઉત્તર આપ્યો નહીં. શું તને ખરેખર એમ લાગે છે કે આ જળબુદ્ધિ લોકો બચાવવા જેવા છે? એ પ્રશ્ન તો મહત્વનો છે જ નહીં ગુરુજી. મહત્વનો પ્રશ્ન તો એ છે કે સર્વ હત્યા કેમ કરવી જોઈએ? તેમણે એવા તે કયા નિયમનો ભંગ કર્યો છે? તેમણે વારંવાર મારા આશ્રમ પર આક્રમણ કર્યું છે, પરંતુ તેમને કોઈને માર્યા નથી. છેલ્લી વાર તો તેમણે માત્ર આશ્રમ ફરતે જ વાડ હતી. તેના નાનકડા હિસ્સાને સળગાવ્યો હતો અને તમારા ખોદકામના કેટલાક શસ્ત્રોને તોડ્યા હતા. શું સ્મૃતિના નિયમો મુજબ તેમને મૃત્યુદંડ મળવો જોઈએ? ના, હું અયોધ્યાના નિયમોનું હંમેશા પાલન કરું છું અને તે નિયમો મુજબ જ જો કોઈ નબળી વ્યક્તિ કોઈ નિયમ ન તોડ્યો હોય તો તેમનું રક્ષણ કરવાનું બળવાનનું કર્તવ્ય બની રહે છે. પરંતુ મારા આદેશો એકદમ સ્પષ્ટ હતા. મારી વાત પણ એકદમ સ્પષ્ટ જ છે ગુરુજી. ધૃષ્ટતા બદલ ક્ષમા કરશો, પરંતુ જો ખરેખર આ અસુરોને મારવા ઈચ્છતા હોત તો અરિષ્ટ નેમિજી જ એક કામ સરળતાથી કરી શક્યા હોત. તમારા યોદ્ધાઓ તો તાલીમબદ્ધ છે અને આ અસુરો તો બિચારા અપરિપક્વ છે. મને એમ લાગે છે કે તમે અમને અહીં લાવ્યા કારણ કે તમને વિશ્વાસ હતો કે એ લોકો અયોધ્યાના રાજકુમારોની જ વાતો સાંભળશે, અન્ય કોઈની નહીં. તેમની સમસ્યાનો તમારે વ્યવહારુ અને સંઘર્ષવિહીન ઉપાય જોઈતો હતો. તે માત્ર નિયમ પાલન કર્યું છે એટલું જ નહીં, પરંતુ તમારે વાસ્તવમાં જે પરિણામ જોઈતું હતું તે પરિણામ પણ મેળવી આપ્યું છે. મને માત્ર એક જ વાત નથી સમજાતી કે તમે મારા સાચા હેતુની મને જાણ કેમ નહોતી કરી. આ મહાન બ્રાહ્મણના મુખ પર ભાગ્યે જોવા મળે તેવા હાવભાવ અત્યારે છવાયેલા હતા. આશ્ચર્ય મિશ્રિત આદરના ભાવ તેમના મુખ પર એવા હાવભાવ પણ હતા કે જાણે તેમનાથી વધારે ચતુર માણસે તેમને પરાસ્ત કર્યા હોય. તેમણે સ્મિત કર્યું. શું તારા ગુરુને હંમેશા આવી રીતે જ પ્રશ્ન કરે છે? રામ શાંત રહ્યા. ન પાયલાયા જવાબ સુસ્પષ્ટ હતો. વિશ્વામિત્ર નહીં, પરંતુ વશિષ્ઠ તેમના ગુરુ હતા. તેઓ તો વિશ્વામિત્રને એ પદ જેટલું માન આપવાના તેમના પિતાના આદેશનું પાલન માત્ર કરી રહ્યા હતા. તું સત્ય કહે છે. રામના હાવભાવને અવગણીને વિશ્વામિત્રે વાત ચાલુ રાખી. અસુરો ખરાબ લોકો નથી. તેમની ધર્મની જે સમજ છે તે આજના જગતમાં પ્રસ્તુત નથી. કેટલીક વાર તો અસુર સરનારા સારા હોય છે, પણ તેમના આગેવાનો તેમને ખોટા માર્ગે દોરતા હોય છે. તેમને પરિહા મોકલી આપવા એ સારો વિચાર છે. તેમના જીવનને કોઈ હેતુ પ્રાપ્ત થશે. આપણે તેમને મોકલી આપવાની વ્યવસ્થા કરીશું. આભાર ગુરુજી, રામે કહ્યું. તારા મૂળ પ્રશ્નનો ઉત્તર હું અત્યારે નહીં પૂછું, કદાચ ભવિષ્યમાં આપીશ. 2 સપ્તાહમાં
સમયમાં તો અસુરો સાથે જ મલયપુત્રોને એક નાનકડી ટોળકી તૈયાર કરવામાં આવી હતી કે જે ભારતની પશ્ચિમ સરહદની પેલે પાર આવેલા મલયપુત્રોના ગુપ્ત નજરની તરફ જવાની હતી. અસુરોને થયેલા ઘાવ સંપૂર્ણતઃ ભરાઈ ગયા હતા. વિશ્વામિત્ર મલયપુત્રોની છાવણીના દ્વાર પાસે ઊભા હતા અને તેમની અંતિમ સૂચનાઓ આપી રહ્યા હતા. અરિષ્ટનેમી રામ અને લક્ષ્મણ તેમની બાજુમાં ઊભા રહ્યા. મલયપુત્રો તેમના અશ્વો પર સવાર થયા અને તાડકા અને સુબાહુ વિશ્વમાત્ર પાસે આવ્યા. આ બધા માટે આપનો આભાર, નીચે નમીને વંદન કરતા તાડકાએ કહ્યું. અસુર સ્ત્રીએ દર્શાવેલી રીતભાતે આશ્ચર્ય પામેલા વિશ્વામિત્રના મુખ પર સ્મિત આવી ગયું. પછી તાડકાના રામની દિશામાં ફરી અને તેની આંખોમાં સંમતિ માગવાના ભાવ હતા. રામે પ્રશંસાપૂર્વક મૃદુ સ્મિત આપ્યું. તમારા અન્ય અસુર બાંધવો પશ્ચિમમાં રહે છે, વિશ્વામિત્રે કહ્યું. તેઓ તમને સલામત રાખશે. આથમતા સૂર્યને અનુસરજો અને તમે યોગ્ય જગ્યાએ પહોંચી જશો. તાડકા ટટ્ટાર થઈ. અપરિહા મારું ઘર નથી. આ ભૂમિ ભારત ભૂમિ જ અમારું ઘર છે. દેવો જેટલા સમયથી આ ભૂમિ પર રહ્યા છે એટલા સમયથી અમે આ ભૂમિ પર રહ્યા છીએ. અમે પણ શરૂઆતથી જ ભૂમિ પર ઉછર્યા છીએ. રામ વચ્ચે બોલ્યા. અને જ્યારે યોગ્ય સમય હશે ત્યારે તમે અવશ્ય પાછા ફરશો. અત્યારે તો આથમતા સૂર્યની દિશામાં પ્રયાણ કરો. વિશ્વામિત્રે રામની સામે આશ્ચર્ય જોયું, પરંતુ તેઓ શાંત રહ્યા. અરિષ્ટનેમી સહજ પાછળની દિશામાં નમ્યા અને તેમણે ઊંડો શ્વાસ લીધો. તમે બહુ સારા માણસ છો, વાસ્તવમાં બહુ વિશેષ માણસ છો, અને મને સ્પષ્ટ દેખાય છે કે આવનારા ઇતિહાસમાં તમારે જ બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવવાનો છે. જોકે શું ભાગ ભજવવાનો છે એ અંગે મને જાણ નથી. રામનું મુખ ભાવવિહીન જ રહ્યું. હું એમ સૂચન કરીશ કે તમારે મહર્ષિ વિશ્વામિત્રને સાંભળવા જોઈએ, અરિષ્ટનેમીએ કહ્યું. વર્તમાન ઋષિમુનિઓમાં જે સૌથી બુદ્ધિમાન અને સૌથી શક્તિશાળી ઋષિ છે, અન્ય કોઈ નહીં. રામે કોઈ પ્રતિક્રિયા દર્શાવી નહીં. જોકે તેના મુખ પર ન જોઈ શકાય તેવી સત્તા આવી હતી. અન્ય કોઈ નહીં. પોતાની વાતનું જ વજન પડે અને સ્પષ્ટતઃ ઋષિ વશિષ્ઠ તરફ આંગળી ચીંધાય એટલે અરિષ્ટનેમીએ પુનરુચ્ચારણ કર્યું. સમગ્ર ટુકડી શાંતિપૂર્વક જંગલમાંથી પસાર થઈ. વિશ્વામિત્ર અને અરિષ્ટનેમી સૌથી આગળ હતા, આગેવાન તરીકે, અને તેમની પાછળ પેલી ભારે પેટી ભરેલું ગાડું આવી રહ્યું હતું. રામ અને લક્ષ્મણ પાછળ પગપાળા આવી ગયેલા. મલયપુત્રોની સાથે રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. ગંગા નદીને કિનારે લાંગરેલા વહાણો સુધી પહોંચવામાં તેમને હજુ થોડા કલાક લાગવાના હતા. વિશ્વામિત્રે અરિષ્ટનેમીને ઇશારો કરીને બોલાવ્યા. અરિષ્ટનેમીએ તરત જ પોતાના અશ્વને તેમની દિશામાં વાળ્યો અને તેમની પાસે પહોંચી ગયા. તો વિશ્વામિત્રે પૂછ્યું. તેઓ જાણે છે, અરિષ્ટનેમીએ કહ્યું. મહર્ષિ વશિષ્ઠે તેમને જણાવ્યું છે. શા માટે દુષ્ટ, દગાખોર, કાવતરાખોર માણસે વિશ્વામિત્રને પોતાના ક્રોધને વાચા આપી? ત્યાં સુધી અરિષ્ટનેમીએ પોતાની દ્રષ્ટિ એકદમ દૂરની વસ્તુઓમાં જોવામાં વ્યસ્ત રાખી. તેના પછી એકદમ ભયાવહ શાંતિ છવાઈ ગઈ. છેવટે શિષ્યએ પૂછવાની હિંમત કરી. તો હવે આપણે શું કરીશું ગુરુજી? આપણે જે કરવું પડશે એ બધું જ આપણે કરીશું. સો થેન્ક યુ. ધીસ ઇઝ ફ્રોમ માય સાઇડ. Thank you, Sanket. Now I would like to invite Divya Paladra will discuss Taste of the D. Urban Village by Thomas Hardy. So hello everyone. I am going to read Thomas Hardy's novel Tales of the Urban Village, and from chapter 13 I read some 2 or 3 paragraph. So the event of Tess D'Urberville's return from the manor of her bogus kinfolk was rumored abroad, if rumored be not too large a word for a space of a square mile. In the afternoon, several girls of Malot, former schoolfellows and acquaintances of Tess, called to see her arriving dressed in their best in around, as become visitors to person who had made a transcendent consequence. Their interest was so deep that the younger ones whispered when her back was turned, how pretty she is, and how that best frock to do so set her off. I believe it in cost
as immense deal, and that it was a gift from him. Tess, who was reaching up to get the tea things from the corner cupboard, did not hear these commentaries. If she had heard them, she might soon have set her friends right on the matter. But her mother heard, and John's simple vanity, having been denied the hope of a dashing marriage, and fed itself as well as it could upon the sensation of a dashing filtration upon the wool. She felt even though such a limited and even time should involve her daughter's reputation, it might end in marriage yet, and in the warmth of her responsiveness to their admiration, she invited her visitors to stay to tea. Their chatters, their laughter, their good humor endures, above all, their flashes and flickering of envy, revived Tess' spirit also, and as the evening wore on, she caught the infection of their excitement and grew almost gay. The marble hardness left her face. She moved with something of her old old bounding step and flushed in all her young beauty. At moments, in spite of thought, she would reply to their inquiries with a manner of superiority, as if recognizing that her experiences in the field of courtship had indeed been slightly invaluable, but so far was she from being, in the words of Robert South, in love with her own rule, that the illusion was transient as lightning. Cold reason come back to mock her specific weakness, and her momentary pride would convict her and recall her to Revide's listlessness again. This novel is not about only young lady Tess, but also about how this novel is a critic of society, injustice, and fate also. So this was from my side. Thank you. Thank you, Divya. Now I would like to invite Srishti Chaudhary. She will present uh, Focus on What Matters by Darius Forex. So, hello everyone, good evening. So, this book is written by Darius Foru. It is a self help book, and Darius Foru is a modern thinker known for combining philosophy with practical life advice. And this book focuses on a simple but powerful ideas in our life, uh, which are distractions, anxiety, and decision making, and all that. So, and instead of long chapters, the book is written as letters. So, letter number 19, uh, on making your own decisions. So, there is one quote: we must concern ourselves absolutely with things that are under our control, and entrust the things not in our control to the universe. So, this quote is by Musonius Rufus. So, on making your own decisions, Darius Foru writes that how often do you decide to go a certain direction, whether that's in your career or personal life, and you end up deviating from where you wanted to end up, and how often do you let other people allow your decision making? For many of us, those two things are interconnected. For we want to pursue a creative career, but we let our parents or partners uh, talk us out of it. Instead, we take a job that's considered desirable by others. So, too many of us listen too much to what others say and think. In our endless quest to please the people in our lives, we become the product of what other want. Then, once you undertake to do something, stick with it and treat it as something that should be carried through. And don't pay attention to what people say. It should not influence you in any way.
Then when you are still in the decision making phase and you are looking for feedback, it is good to have input from others. But let's say you have already made a decision and you share it with someone you love. And what usually happens? If you go to the bed that night second guessing yourself, something is not right. When you want to please everyone in your life, you end up harming your own sense of self worth. It is a form of suffering. So, in the last paragraph, he says that decide to live your life as you think is right while keeping your own morals and principle in mind. Decision making should not lead to suffering, but to lasting inner satisfaction. It is a matter of balance and taking charge at the same time. There is nothing better than deciding to do something and then actually doing it. Thank you. This is from my side. Thank you, Srushti, for reading. It was practical and thought provoking. And now I would like to invite Trupti Hadia. She will read The Alchemist by Paulo Coelho. Hello everyone. So last but not the least, I'm not going to bore you guys. I have chosen this novel, The Alchemist. So in this novel, author talks about our dreams and destination and our inner calling and all the things. So I would like to read the author note. It says like I ask myself, are defeats necessary? Well, necessary or not, they happen. When we first begin fighting for our dreams, we have no experience and make many mistakes. The secret of life, though, is to fall 7 times and to get up 8 times. Why it is so important to leave our personal calling if we are only going to suffer more than other people? Because once we have overcome the defeats, and we always do, we are filled with a greater sense of euphoria and confidence. In the silence of our hearts, we know that we are proving ourselves worthy of the miracle of life. Each day, each hour is the part of good fight. We start to live with enthusiasm and pleasure. Intense, unexpected suffering passes more quickly than suffering that is apparently bearable. The latter goes on for years and without our noticing. Eats away at our soul until one day we are no longer able to free ourselves from the bitterness of it stays with us for the rest of our lives. Having disinterested our dream, having used the power of love to nurture it and spent many years living with the scars, we suddenly notice that what we always wanted is there, waiting for us perhaps the very next day. Then comes the fourth obstacle, the fear of realizing the dream of which we have been fighting all our lives. And then he mentions Oscar Wilde said that each man kills the thing he loves. So, and it's true. The mere possibility of getting what we want fill the soul with of the ordinary person with guilt. We look around at all those who have failed to get what they want and feel that we do not deserve to get what we want either. Uh, we forgot about all the obstacles we overcame, all the suffering we endured, and all the things we had to give up in order to get this far. I have known a lot of people who, when their personal calling was within their grasp, went to commit a series of stupid mistakes and never reached their goal when it was only a step away. This is the most dangerous of the obstacle because it has kind of saintly aura about it, renouncing joy and conquest.
but if you believe yourself worth of the thing you fought so hard to get, then you became an instrument of God. You help the soul of the world, and you understand why you are there, here. So this how writers tells about our dream, our destination, and in concluding lines, I would like to recite two lines that which is my one of the favorite. It's like गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर चरागे राह मंजिल नहीं. इंसान को कभी डेस्टिनेशन तो मिलती ही नहीं, क्योंकि उसकी ख्वाहिशें ही अमर रह जाती है, वो कभी खत्म ही नहीं होती. So by these notes I conclude this. Thank you so much. So finally, thank you, Dhruv, the idea. With conclude our session with The Alchemist, the story of dreams and destiny. Uh, as we come to the end of the session today, the day reading celebration, it is the now time of express our experience and artful gratitude. So I want to thanks of everyone, because this is not just a series of book and reading, but it is the we can say journey of our voice, who write own poetry, who try to capture own thought from other writer, because anyone write from own angle, but what you capture from that, it's very important. So it is truly we can say connected with our spirit theme, ink idea and the joy of reading. So I want to say thanks Dilip Barat sir, then Prakriti ma'am, then especially for presenter and observer also. I would like to, and I want to say thank ICT committee, who set perfectly and we can say through this digital thing, everyone can see and thought our expression and our experience. And I want to say thanks to everyone who support and thanks to also backstage helper who help us to decorate everything. And એમ કહેવાય ને કે જેવું અહીંયા આપણે એમ એવું બનાવ્યું કે જે આંખોને ગમે. So thank you to everyone. Be present here and make a moment memorable. Thank you so much.